Dijeron que mi cancha de tenis ahora era propiedad comunitaria, pero nunca esperaron que me presentara en su reunión de HOA, con credentials de Auditor del Gobierno y 5 ecos de sus sospechosos registros financieros. Como exactamente explicara Eleanor los honorarios de consulta de paisajismo de $155,000 pagados a la compañía de su hermana, mientras estaba ocupada organizando torneos de tenis en mi cancha privada. Todavía recuerdo el momento exacto en que todo cambio en nuestra pacífica comunidad de Willowbrook Estates, de pie en mi esquina con un café en la mano. Observe por la ventana como extragos caminaban con confianza por mi patio trasero, hacia mi cancha de tenis. No solo una persona, un grupo de 5 cargando recuerdos y refrigeradores como si fueran dueños del lugar. Disculpe, grite corriendo afuera en mis pantuflas. Esta es propiedad privada. Una mujer bien vestida con cabello perfectamente resultado se giró lentamente. Las sayas se levantaron como si yo fuera la que se entremesha. Oh, hasta debe ser la nueva dueña de la casa. Soy Eleanor Fitzgerald, presidenta de la HOA. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Tenemos tenis las martes por la mañana aquí. Está en las patas de la comunidad. Sentí que mi cara se sonriaba. Leí cada página de esas patas. No hay nada sobre mi cancha de tenis personal, que es propiedad de la comunidad. Eleanor inclinó su cabeza, su grupo observando con expresiones divertidas. Tal vez te perdiste un se, el dueño anterior, estuvo de acuerdo con el exceso comunitario. Todo es muy oficial. Ella movió su muñeca despectivamente. Puedes retomarlo en la próxima reunión de la Junta. Si lo decís los primeros jueves, a las 7 o'clock p.m. agudos mientras continuaban hacia mi cancha, mi inversión de $35,000, que había salado el trato en la compra de esta casa, mi quid congelado en la incredulidad, el sonido de pelotas de tenis, golpeando mi cancha recién repavimentada resono. Como pequeñas explosiones de aire en mi pecho. Pace los siguientes 3 días revisando cada documento de la compra de mi casa. Nada menciono acceso compartido a la cancha. Mi agente de bienes raíces sonó igualmente confundido cuando la hizo. No estaba ninguna divulgación. Ella insistió te habría dicho si hubiera servidumbres o comodidades compartidas. El martes siguiente trajo más jugadores no invitados. El miércoles por la tarde apareció una clase de tenis juvenil entrenada por el esposo de Eleanor. El jueves por la mañana regresé de hacer compras para encontrar un torneo real en marca, completo con una mesa plegable que servía como puesto de refrescos en mi patio. Me acerca una madre joven que parece menos arraigada en lo que fuera que estuviera sucediendo. ¿Sabes algo sobre este arreglo? Esta cancha realmente era compartida antes de que comprara la casa. Miró nerviosamente hacia Eleanor antes de susurrar que solo hemos vivido aquí 8 meses. Pero nos dijeron que todas las comodidades son compartidas. Eleanor es muy particular con esta cancha. Tenía una en su casa anterior. Pero se redujo el año pasado con una sonrisa de disculpa. Se apresuró a irse esa noche. Asistí a la reunión de la Asociación de Propietarios, armado con mis documentos de cierre y mapas de la propiedad. 12 vecinos estaban sentados en sillas plegables en la amplia sala de Eleanor. Sus paredes mostraban fotos de competiciones de tenis. Tenía trofeos dispuestos de forma destacada en un estante exclusivo. Eleanor anunció lo siguiente cuando levanté la mano. Nuestro nuevo vecino tiene inquietudes sobre el acceso comunitario al tenis. No es una preocupación, indica con firmeza, es un problema de derechos de propiedad. No hay un acuerdo de servidumbre registrado o un pacto que permita el uso comunitario de mi cancha de tenis privada. La sonrisa de Eleanor se tensó.
El anexo C describe claramente que me gustaría ver este misterioso envío. Si lo interrumpí. Porque no estaba en los documentos de cierre. No está registrado en la oficina de registros del condado, y mi agente inmobiliario confirma que no existe. La sala quedó en un silencio incómodo. Un hombre calvo en la parte atrás se presentó mientras el tesorero de la Asociación de Propietarios hollaba una carpeta. Tal vez hubo un descuido administrativo, sugirió débilmente. Déjame ser perfectamente claro. Dij haciendo contacto visual con cada tablero. Miembro compra mi casa con una cancha de tenis privada. Tengo derechos exclusivos para esa comodidad. Cualquier intrusión adicional será manejada como corresponde. El rostro de Eleanor se endureció. Siempre hemos tenido acceso a esa cancha. El dueño anterior siempre entendió. Espíritu comunitario? Preguntaron por cable con los ayer. Se sorprendieron bastante al escuchar sobre este arreglo. En realidad, todavía no había contactado a los dueños anteriores, pero el destello momentáneo de pánico de Eleanor confirmó mis sospechas. Esto no fue un descuido, fue una extralimitación intencional. Mientras caminaba a casa esa noche, mi vecino Dave gritó desde su porche. Que jugada tan audaz. Enfrentarse Eleanor solo tiene cuidado con su espalda. El último tipo que se cruzó con ella de repente tuvo avisos de infracción cada semana hasta que se muda. La semana siguiente, la paz regresó a mi patio trasero. Luego legó la carta certificada. Se notaron múltiples infracciones durante una inspección reciente de la propiedad. La lista incluía artículos ridículos. Tono de blanco no conforme. En las líneas de la cancha de tenis, y equipo recreativo que excedía las restricciones de altura. Cuando entré en mi camino de entrada esa noche, encontré a Eleanor midiendo la cerca de mi cancha con una cena métrica. En siquiera fingió estar avergonzada. Solo confirmó las medidas para el informe de infracción. Tin que parar de gen. Voz baja de hecho apenas está empezando, ella respondió reunión de junta, voto años fin, empezará lunes. $100 per día por violación me, lo cual claramente no. Era la reacción que esperaba momento interesante, considerando que las juntas solo están autorizadas a reunirse el primer jueves, a menos que haya una reunión de emergencia. Con 72 horas de aviso a todos los propietarios, no recibí tal aviso su sonrisa vaciló brevemente antes de regresar supervisión administrativa. Volverá a enviar fin de semana, instalar cámaras de seguridad, cubriendo todo mi patio trasero, el lunes por la mañana. Sonó mi tambor, un funcionario del condado, estaba allí con un portapapeles recibí una queja sobre modificaciones estructurales. No permitidas algo sobre una cancha de tenis que no coincide con los planos aprobados. Sonre momento perfecto, me gustaría presentar una queja, también lo que Eleanor no podía saber, era que trabajaba como auditor de complemento para el departamento de planificación del condado, no solo estaba familiarizado con las regulaciones de vivienda, ayude a hacerlas cumplir y algo sobre toda esta situación, se sentía muy mal. Una lluvia ligera golpeaba contra la ventana de mi oficina en casa. Mientras extendía documentos sobre mi escritorio habían pasado 3 semanas desde la inspección del condado de Eleanor. Gambit había fracasado espectacularmente el inspector que resultó ser mi colega Miguel. No había encontrado nada malo en mi cancha de tenis, pero había notado varias discrepancias interesantes con los registros de propiedad de Eleanor. No creerás lo que encontré, le dije mi hermana por teléfono mientras revisaba los correos electrónicos de la oficina de registros del condado.
Eleanor ha sido presidenta de la Asociación de Propietarios durante 5 años consecutivos. Los estatutos establecen claramente un mandato máximo de 4 años, y adivina quién modifica los estatutos. La Junta que ella personalmente nombró después de que los últimos miembros electos renunciaron, misteriosamente con meses de diferencia. Mi timbre interrumpió nuestra conversación. Un hombre de unos 60 años con aspecto nervioso estaba de pie en mi porche mirando repetidamente por encima del hombro. Lo siento por molestarlo, dio en voz baja. Soy Frank Thompson. Fui tesorero de la Asociación de Propietarios hasta el año pasado. Lo invito a pasar y lo ofrecí café. Lo que el rechazo con manos temblorosas. Vi lo que está sucediendo con la situación de Cancha de Tenis. No es la primera vez que Frank explica cómo Eleanor se había enfocado sistemáticamente en cosas con características deseables. Un taller, un invernadero, incluso un jardín especializado, reclamándolos gradualmente para uso comunitario, a través de estatutos manipulados, y la aplicación selectiva de las reglas. ¿Por qué renunciaste? Pregunt. Frank miró fijamente su regazo. Financiero discrepancias que no pude explicar. Las cuotas de la asociación aumentarán 3 veces durante mi mandato, pero nuestras cuentas nunca reflejan los ingresos adicionales. Cuando lo cuestioné, Eleanor sugirió que tal vez me estaba estresando demasiado para el puesto. Vio la voz y entonces mi esposa empezó a recibir avisos de infracción por su jardín de diario. Recibimos el mensaje. Le mostré los documentos que había reunido. Sus ojos se abrieron de par en par al ver el patrón que emergía. Necesitas ver la instalación de almacenamiento. Susurro, Unidad 23 en Safe Lock Storage. Ahí están guardan los registros reales. Mi teléfono vibró con una notificación por correo electrónico. El registrador del condado había enviado el historial de tasación de la propiedad de Willowbrook Estates. El valor de la casa de Elor había disminuido de alguna manera durante 3 años seguidos, mientras que el de todos los demás aumentó. Lo que resultó en impuestos a la propiedad significativamente más bajos para ella. Esa tarde visité Safe Lock Storage, con el pretexto de alquilar una unidad, mientras el gerente me mostraba las opciones disponibles. Vi una cara familiar saliendo de la Unidad 23. El tesorero calvo de la reunión de la Asociación de Propietarios. Levo una calle de banquero a su auto. Miró nervioso alrededor del estacionamiento. Lo seguía una distancia segura. Observándolo entregar la calle a la casa de Eleanor, a través de su ventana delantera, podía verlos. Extendiendo documentos. Sobre su mesa de comedor con otros 2 miembros de la Junta, parecen agitados ocasionalmente, señalando hacia mi casa visible. Que la veo ahora de un enfoque diferente, murmur para mí mismo, conduciendo hacia el edificio de administración del condado usando mi exceso de empleo. Solicit fotografías áreas históricas del vecindario. Lo que encontré confirmó mi creciente sospecha mi cancha de tenis había sido construida. Hace 4 años mucho después de que Eleanor se convirtiera en presidenta de la HOA, los registros mostraban que nunca se había presentado una disposición de uso comunitario a la mañana siguiente, un equipo de construcción, luego afuera de mi casa, modificación del paisaje, para la instalación de tenis comunitaria de la finca Willowbrook. El capataz explicó mostrando una orden de trabajo firmada por Eleanor. Estamos instalando iluminación del camino, y ampliando el acceso, llamé la policía, mientras filmaba el equipo, intentando quitar una sección de mi cerca. El oficial Ramirez luego rápidamente, después de haber lidiado con disputas de HOA,
Antes esto parecer un asunto civil comenzo hasta que la master el estudio y la escritura de mi propiedad no hay nada civil. En la intrusión y el daño a la propiedad, respondí señalando la sección de cerca, ahora destrozada y me gustaría acusar a los trabajadores al darse cuenta de que habían sido atrapados en medio de algo questionable empacado apresuradamente. Cuando se fueron, la camioneta SUV de Eleanor entró chirriando en mi camino de entrada. Emergió como una nube de tormenta. Gafas de sol de descenador, que ocultaban lo que imagined que eran ojos furiosos. Cometió un grave error. Siguió ignorando. Al oficial Ramirez, la Junta votó por unanimidad para colocar un gravamen en su propiedad por tarifas de violación no pagadas. El oficial Ramirez dio un paso al frente. Señora, actualmente estamos investigando un posible allanamiento ilegal. Y vandalismo. Le aconsejo que abandone estas instalaciones. La compostura de Eleanor se quebró levemente. Este es un asunto de la HOA. La policía no tiene jurisdicción en la aplicación del pacto. La destrucción de propiedad privada se directamente bajo nuestra jurisdicción, respondió Ramirez con calma, después de que se fueron, recibían mensajes de texto de un número desconocido, centro comunitario mañana a las 7:00 p.m. Otros que quieren ayudar vengan solos fue firmado simplemente. F. Frank Townsend supuso que el centro comunitario estaba casi vacío cuando ligue. Excepto por 7 residentes que parecen nerviosos reunidos en una esquina, reconocí varias caras del vecindario pero nunca había hablado con ellos. Una mujer se presentó como Diane ex-presidenta del comité de paisajismo. Eleanor me obligó a salir cuando cuestioné los gastos. $20,000 para plantations de temporada que nunca aparecieron. Otros compartirán historias similares, aplicación selectiva, tarifas misteriosas, represalias. Contra cualquiera que cuestione a la Junta Frank, Luego último con una memoria USB. Registros financieros de los últimos 5 años. Explico que hay copias. Antes de la hermana de Eleanor, es dueña de la empresa de paisajismo, que recibió más de $200,000 en contratos de HOA. Solo el mantenimiento de la cancha de tenis hizo una pausa mirando directamente, supuestamente cuesta $35,000 anuales. Para una cancha que hasta hace poco, en Issaquira era propiedad comunitaria, formulamos un plan, cada uno asumiendo diferentes tareas. Yo managería la documentación legal y las violaciones del condado. Diane organizaría una petición para elecciones especiales. Otros reunirían evidencia de aplicación selectiva y mala conducta financiera. Cuando la reunión concluyó, los faros pasaron por las ventanas a través de las persianas. Vimos la camioneta de Eleanor dando vueltas lentamente por el estacionamiento. Nos está mirando. Diane susurró, bien. Respondí, porque también la estamos mirando. A la mañana siguiente, descubrí que el parabrisas de mi auto se hizo añicos. Una pelota de tenis estaba entre los fragmentos de vidrio. Había una nota debajo de la escobilla del limpiaparabrisas. Los accidentes ocurren cuando juegos peligrosos. Fotografía de antes de llamar a la policía mientras los esperaba. Note algo extraño en la pelota de tenis. No era como mis premium. Al examinarla más de cerca, reconocí el logotipo personalizado. Era de la colección personal de Eleanor. Visible en esas fotos de trofeos que se muestran en su sala de estar. A veces la gente comete errores por enojo. Este fue el primer gran error de Eleanor. Me seca el sudor de la frente mientras Dominic deslizaba la memoria USB por la mesa del café. Meyer nerviosamente por encima del hombro. Te apuntarán específicamente, susurro.
sus manos temblarán ligeramente. Los ojos se dirigen hacia la puerta cada vez que se abrir. No podría estar contento esto, si no hubiera visto lo que le hicieron a la familia Johnson el año pasado. ¿Qué estoy mirando exactamente aquí? Pregunt. Guardando la memoria USB, Eleanor y su equipo. He estado planeando esto durante ecos. Dio con una voz apenas audible por encima del parloteo de la cafetería. Encuentran propiedades con cosas bonitas, quieren piscinas, canchas de tenis, jardines elegantes. Luego cambiaron las reglas para básicamente aceptarlos. Se me encogió el estómago. Por eso estaban tan ansiosos porque me uniera cuando me mudé exactamente Dominic Asensio. Empujando su muffin intacto a un lado. Querían que pagaras las cuotas antes de activar su trampa en casa. Conect la unidad con manos temblorosas. Aparecerán docenas de carpetas, cada una etiquetada con una dirección. Hais clic en la mía, las primeras fotos de mi cancha de tenis desde los ángulos, estimations de construcción, un cronograma. Etiquetado, plan de adquisición de la comunidad, correos electrónicos que datan de 6 meses antes de que comprara mi casa. Encontré la nueva propiedad perfecta de Target. Eleanor había escrito una cancha de tenis de calidad profesional, orientación est. Visibilidad mínima de los vecinos, el nuevo propietario no tiene experiencia en HOA. Debería ser fácil de presionar una vez que se actualizan los estatutos. Otro correo electrónico me hizo hervir la sangre. Recuerda que todos se refieren a él como el tribunal comunitario en todas las conversations. La percepción se convierte en realidad. Hais clic en archivo tras archivo, mi IRA crecia. Mapas de mi propiedad con notas sobre los puntos débiles de la cerca. Un cronograma para tenis informal, reuniones designadas para establecer un precedente de uso comunitario. Presupuestos para defensa legal, si rechaza el documento más impactante. Phase 2 Planification Adquisition de propiedad. No solo buscaban mi cancha de tenis, querían mi casa enra cuando las multas de violación de VAC acumulan lo suficiente. Podemos aprovecher para la venta completa. Eleanor había escrito ubicación perfecta para future expansion de la casa club. Camen permisala de estar con la mente acelerada. Esto no era un derecho aleatorio, era un plan calculado a través de mi ventana. Vi una figura familiar fotografiando mi patio delantero. El esposo de Eleanor. Tom portapapeles en mano, tomando notas. Mi teléfono vibró un mensaje de Sofía, mi vecina de enfrente, que había sido sorprendente amable desde que me mood teens que venir ahora. Discretamente Sofía me tiró dentro de su casa, cerrando las persianas. He estado viendo lo que te están haciendo, dio voz temblorosa, nos lo hicieron a nosotros. Hace 3 ecos nuestro horno de pizza del patio trasero. ¿Por qué me estás ayudando? Pregunt. No tienes miedo porque mi esposo perdió su trabajo defendiendo nuestra propiedad. El estar su voz se quebró. Tuvo un ataque al corazón. El año pasado, Eleanor envió flores con una nota diciendo que respetarían nuestra privacidad, ahora como si nos estuviera haciendo un favor. La hija adolescente de Sofía nos trajo limonada. Mamá se puso de pie en una reunión el mes pasado, cuando empezaron a hablar de su cancha de tenis. Dio con orgullo que la colorada gritos que hay más de nosotros. Sofía explicó que la gente está cansada del reinado de Eleanor. Pero necesitamos pruebas, y a alguien a quien no pueden intimidar. A alguien como un auditor del gobierno, dijo lentamente. Sus ojos se abrieron de par en par. No me digas que empezaba mañana una nueva tarea. Sofía sonrió más. Esto lo cambia todo. Regresa casa revigorizado pero cauteloso. Al revisar mis cámaras de seguridad,
Note que tres miembros diferentes de la Junta habían pasado casualmente por mi propiedad hoy. Mi teléfono vibró de nuevo. Un correo electrónico masivo de la Asociación de Propietarios anunciaba un emocionante proyecto de mejora del tribunal comunitario que comenzaba mañana. Edad era un permiso que nunca había aprobado. Nos complace anunciar que comienzan las obras de expansión en nuestras instalaciones de tenis comunitarias. El correo electrónico decía, por favor, eviten el área de construcción por seguridad. Llame de inmediato al ayuntamiento, por las oficinas estaban cerradas. Mi llamada a la línea fuera de horario no me llevó a ninguna parte. Los permisos aparecieron correctamente archivados de su parte y esa noche. Apenas dormí al amanecer. Escuché motores mirando a través de las persianas. Vi camiones de construcción deteniendo a los trabajadores descargando equipo. Eleanor estaba dirigiendo el tráfico, portapapeles en mano. Un casco con gerente de proyecto y una linterna sobre el me puse la ropa y salí corriendo mientras un trabajador media el muro de mi jardín lo detuve. Inmediatamente gripe bloqueando su camino, el capataz pareció confundido. Señora, tenemos permisos aquí para el trabajo de expansión de la comunidad. Eleanor se acercó a tres miembros de la Junta, que les seguían la sonrisa de suficiencia en su rostro. Me hizo hervir la sangre. Buenos días, llamo alegremente, como si nos estuviéramos reuniendo para almorzar. Solo estamos implementando las mejoras que discutimos en la reunión del mes pasado. Nunca discutimos destruirme, propiedad de firmemente notando a los vecinos. Reunidos para mirar en realidad, la sonrisa de Eleanor se tensó estaba cubierto bail. El nuevo punto del orden del día 7, las actas fueron aprobadas por unanimidad. Tom Winston apareció con una mirada profesional hombre, con un traje caro, este Jeffrey Douglas nuestro abogado de la asociación. Eleanor se presentó esta aquí. Para asegurar que todo proceda sin problemas. El abogado dio un paso al frente, hemos documentado 17 violations separadas en su propiedad durante los últimos 60 días anunció lo suficientemente alto para que todos lo escuchen trabajo de expansión está dentro de nuestros derechos de acuerdo con la sección 12. For de los convenios que firmó, me mantuve firme. Nunca firmó un permiso para la construcción. Su contrato de compraventa incluye el consentimiento a todas las regulaciones de la HOA. Respondió con suavidad, incluidas las enmiendas aprobadas. El trimestre pasado, me correo. La enmienda que habían enviado por correo en un documento de 50 páginas de jerga legal. Marcada como actualizaciones de rutina, Eleanor hizo un gesto hacia mi cancha de tenis. La comunidad ha votado que la expansión comienza hoy, me entrego un sobre grueso. Estas son copias de los avisos de infracción por un total de $14,500 en multas. El pago vence en 7 días, los vecinos murmuraron, algunos parecen incómodos. Pero la mayoría apartó. La mirada Eleanor había cultivado esta atmósfera de miedo con maestría, justo cuando la excavadora aceleraba su motor. Jugué mi carta en realidad. Eleanor, dije con calma, metiendo la mano en mi bolso. Creo que debería saber algo antes de comenzar la construcción. Sac mis credencials gubernamentales, a partir de ayer. Soy el auditor federal asignado para todas las prácticas financieras de la HOA en condado. Que interesante que mi primer caso si revisar 5 acres de registros financieros de Pinecrest Gardens, incluidos todos esos proyectos especiales que ha estado administrando. El color se drenó del rostro de Eleanor. El abogado se detuvo a mitad de la oración. La multitud reunida de repente se quedó incompleto. Silencio, la construcción se pospone, anuncio y sugeriría
que to-dos se mantengan aliados de mi propiedad, mientras levo a cabo mi investigación. Volviéndome hacia los trabajadores atenidos. Agrego esos permisos necesitarán verificación. Antes de que comience cualquier trabajo, ya los he marcado para revisión. Mientras caminaba de regreso a mi casa sonó mi teléfono. Mi supervisor en la agencia ha habitado una solicitud para eliminar de la auditoría de Pinecrest Gardens dio. Sin preámbulo citando conflicto de intereses, mi corazón se hundió, si Elena ya me había superado en maniobras la solicitud. Vino de alguien con conexiones políticas importantes. Continuó alguien que no quiera que Myers esos libros. Aprete. Mi teléfono con fuerza, de decisión de asignar un compañero dio que a partir de mañana. Tendrás respaldo, esto se acaba de convertir en una investigación prioritaria. Fuertes golpes me despertaron a las 6:15 am. A través de mi Marilla via una mujer alta con un traje impecable identificación del gobierno. Ya sostenida contra el cristal, mi nueva compañera había legado la agente Marissa Reyes. Se presentó cuando abrí la puerta. Delitos financieros. Su supervisor me dice que ha provocado bastante el nido de avispas. Eso es decirlo suavemente, respondí invitándola a entrar café. Ya tenía 3 tazas dio. Descargando una computadora portátil, varias carpetas en mi mesa de comedor, así que eres el dueño de la casa, el auditor que intentarán aplastar, eso es mala suerte. O momento perfecto me serví café mientras Marissa organizaba sus materiales con precision militar sac todos los registros, a los que pude acceder durante la noche explicó que Pinecrest Gardens HOA ha sido marcada 2 veces antes por inconsistencias de auditoría, pero los casos desaparecieron, misteriosamente desaparecieron. Repetí resignado enterrado en papeleo, finalmente abandonado, mi miró fijamente alguien los está protegiendo, lo que me da mucha curiosidad. Pasamos horas revisando documentos incluidos los de la unidad USB de Dominic Marissa, tomo notas meticulosas de vez en cuando soltando un silbido bio. Esto es un libro de texto, manipulación financiera, observa. Señalando una serie de transferencias, están moviendo dinero, a través de su cuenta de proyectos especiales y luego en negocios. Personals configuración clásica de lavado de dinero, mi timbre nos interrumpió en mi porche. Estaba Sofía con 3 vecinos que reconocí pero con los que nunca había hablado queremos ayudar. Sofía anunció después de lo que sucedió ayer. La gente finalmente está lista para hablar para la próxima hora. Mi sala de estar se convirtió en testigo. Central Martin des dos Cales describió como su estanque, que había sido declarado una fuente de agua comunitaria, la anciana Esra. Fernández explicó entre lágrimas como las amenazas de multas diarias la obligaron a quitar la rampa para sillas de ruedas para su esposo cada piso, seguía el mismo patrón, la junta de Eleanor, identificando características deseables de la propiedad manipulando reglas para tomar el control y luego aprovechando las violaciones para forzar el cumplimiento. No se trata solo de comodidades. Marissa concluyó después de que se trata de los valores de la propiedad y el control. La compañía de bienes raíces de Eleanor maneja la mayoría de las reventas en ese vecindario. Ella está creando características comunitarias. Premium usando la propiedad de otras personas. Me di cuenta entonces de que vendiendo casas y precios inflados debido a esas comodidades mi teléfono vibró un mensaje de texto de un número desconocido. Reunión de emergencia de la HOA convocada para esta noche a las 7 o'clock p.m. Elena les dice todos que estás haciendo acusaciones falsas. Mejor que estés allí.
El centro comunitario bulía con más residentes de los que jamás había visto en una reunión de HOA. Eleanor se sentó en la mesa central con los miembros de su junta y su abogado, luchando serena pero con una tensión reveladora alrededor de sus ojos. Hemos llamado a esta sesión de emergencia. Comenzó una vez que todos dijeron que abordarían las acusaciones maliciosas difundidas por un propietario. Con una venganza personal contra esta junta, los murmullos se extendieron entre la multitud mientras Eleanor continuaba simplemente, porque no quiera compartir su cancha de tenis como todos los demás comparten sus comodidades. Está abusando de su posición en el gobierno para amenazar y intimidar a los voluntarios que sirven a esta comunidad. El abogado se paró a continuación. Presentemos una queja formal sobre este conflicto de intereses. Mientras tanto, solicitamos el apoyo de la comunidad mientras continuamos con nuestras mayores planificadas. Note la sonrisa confiada de Eleanor cuando varios residentes se sinceran con la cabeza. Pensó que había ganado. Marissa y yo intercambiamos miradas. Hora de cambiar de estrategia. Levanté la mano y me reconocieron a regañadientes. Entiendo las preocupaciones sobre el conflicto de intereses. Comments con calma. Es por eso que el agente Reyes de delitos financieros ha sido asignado como investigador independiente. Jadios. Angelance a través de la sala como Marissa, y por que hemos traído esto, revele grandes carteles que contienen mapas de propiedades del vecindario, con ciertas áreas resaltadas en rojo. Estas secciones rojas muestran propiedades privadas que la Junta de Eleanor ha identificado sistemáticamente y reclasificado como características de la comunidad durante los últimos 5 años. La gente se apinó para encontrar sus propias casas en los mapas. Mi mirador está marcado. Alguien llamó y mi estanque agregó otro antes de que Eleanor pudiera responder. Marissa se hizo cargo. También hemos identificado aproximadamente $347,000 en transferencias financieras questionables de las cuentas de HOA e empresas conectadas con los miembros de la Junta. El abogado saltó. Estas acusaciones son escandalosas. Exigimos alguien quisiera explicar por qué la HOA pagó $58,000 por el mantenimiento de las fuentes de agua a una empresa propiedad de Tom Winston. Interrumpí para el mantenimiento de las fuentes de agua que en realidad pertenecen a propietarios privados que las mantienen ellos mismos. La sala estalló. Eleanor golpeó su mazo desesperadamente. Esta reunión entrara en orden. De repente, las puertas traseras se abrieron. Un equipo de noticias entró liderado por un reportero que reconoce de la estación local. Momento perfecto. El reportero dijo que las cámaras estaban grabando. Recibimos un aviso anónimo sobre irregularidades financieras y violaciones de derechos de propiedad. ¿Le importaría comentar? Ezra Winston. La cara de Eleanor se contorsiona con furia. Esta reunión está cerrada a la prensa. Seguridad. Pero el guardia de seguridad de la comunidad no hizo ningún movimiento para intervenir. En cambio, se alejó de las puertas. Creo que Marissa dio claramente que los estatutos de la Asociación de Propietarios requieren que las reuniones estén abiertas al público, a menos que se realice una votación de privacidad. ¿Ha ocurrido tal votación? La secretaria negó con la cabeza antes de que Eleanor pudiera responder. Durante la siguiente hora, los residentes hicieron fila para hablar. Ecos de frustración acumulada se derramaron mientras la gente compartía sus historias de intimidación y manipulación de las reglas con cada testimonio. El apoyo de Eleanor se desmoronó visiblemente cuando Tom Winston
Se levanto de repente y se dirigió a la salida, asentí con la cabeza, e Marissa, quien lo siguió discretamente. Eleanor finalmente recurrió a su última defensa. Todo lo que esta junta ha hecho, ha sido aprobado legalmente por mayoría de votos. Verific los registros, es curioso que deba mencionar esos registros. Respondí caminando hacia el podio. Tenemos evidencia que sugiere que las actas de las reuniones fueron falsificadas. Se registraron votos de miembros que no asistieron y los requisitos de quórum se ignoran regularmente. Justo en el momento Marissa respondió escoltando a Dominic, el ex tesorero, y agarrando una computadora portátil. Tom estaba intentando eliminar archivos del servidor de HOA. Ella anunció. Afortunadamente, hemos asegurado los datos. Esto es absurdo, gritó Eleanor, pero su voz había perdido su tono autoritario. No puedes simplemente, Eleanor Winston, Marissa interrumpió como agente federal. Te informo que eliminar o destruir registros financieros durante una investigación activa es obstrucción a la justicia. El abogado susurró con urgencia en el oído de Eleanor. Sus hombros se desplomaron visiblemente. Creemos en esta comunidad. Ella lo intentó débilmente. Todo lo que hicimos fue por los valores de las propiedades. Y el man se quedó temblando. Mi esposa y yo hemos vivido aquí durante 30 años. No nos importan los valores de las propiedades si eso significa tener miedo de nuestros vecinos. Propongo un voto de censura inmediato en esta junta, segundo la amada Sofía, la secretaria, mirando la cara furiosa de Eleanor, dudo antes de hablar. Técnicamente de acuerdo con los estatutos, tendríamos que registrar la moción, dijo Marissa con firmeza, o explicar a los investigadores federales, porque se está obstruyendo el procedimiento. Adecuado mientras las manos se levantaban abrumadoramente a favor de eliminar la junta. Sentí un golpecito en mi hombro, una familia joven estaba detrás de mi casa. Compramos una casa aquí el mes pasado, dijo el padre en voz baja. La compañía de bienes raíces de Eleanor nos mostró los alrededores, alardeando de las canchas de tenis y las comodidades de la comunidad. Cuando preguntó sobre las cuotas de membresía, dijo que eran sorprendentemente bajas debido a la administración eficiente. ¿Firmaste algo? Preguntó. Estábamos a punto de responder la madre, luego vimos al equipo de noticias afuera y decidimos asistir primero a la reunión de esta noche. El negocio inmobiliario de Eleanor, otro hilo para tirar. La hacen gesto a Marissa mientras la reunión se disolvía en la planificación de las elecciones de emergencia. De la Junta necesitamos verificar cuántas casas vendió usando propiedades de otras personas como puntos de venta. Susurra en eso, Marissa asintió y congela las cuentas de la HOA en espera de una investigación afuera mientras los residentes se demoraban en una acalorada discusión. Eleanor se abrió paso entre la multitud hacia, cara retorcida por la IRA, has destruido todo lo que construí, sicio esta comunidad, no era nada antes de que me hiciera cargo, la construiste robando. Tus vecinos responde con calma, yuk lamenta esto, amenazo luego. Miró mi cancha de tenis visible en la distancia, y esa cancha nunca cumplió con el código de todos modos. Una alameda la inspección de construcción en realidad interrumpió una voz detrás de nosotros. Ya lo he inspeccionado, nos giramos para encontrar al inspector de construcción del condado. Reyes contactó a mi oficina esta tarde. Todo está perfectamente de acuerdo con el código. Eleanor salió furiosa hacia su esposo que la esperaba mientras se alejaban. Sofía se acercó con un grupo de vecinos. Estamos teniendo una reunión improvisada en mi casa. Dijo que celebremos y planifiquemos los próximos pasos.
Construcción comunitaria del tipo real, vendrás. Almira sus caras esperanzadas, me di cuenta de que algo había cambiado, ya no eran solo casas en la misma. Kale, Eleanor había creído accidentalmente lo que decía querer. Una verdadera comunidad unida en contra de sus tácticas. Primero sonre. ¿Alguien estaría interesado en un partido amistoso de tenis? Mi cancha está abierta a invitados. Invitados reales no intrusos. Mientras caminamos llenos hacia mi casa, mi teléfono sonó de nuevo. Mi supervisor. Has petido bastante el nido de avispas, Dio. El alcalde me acaba de llamar personalmente. Mi corazón se hundió. ¿Nos están sacando del caso? Todo lo contrario, respondió. Parezco el esposo de Eleanor hace paisajismo para varios edificios gubernamentales. El alcalde quiere asegurarse de que no haya conexión con los contratos de la ciudad. Esta investigación se hizo más grande, mirando a mis vecinos riendo juntos por lo que parece la primera vez que sonre cuanto más grande. Digamos que es posible que decida despejar su calendario durante los próximos meses. Esto podría ir hasta el nivel estatal. Cuando llegamos a mi cancha de tenis, vi una cara familiar que acechaba cerca de mi línea de propiedad. Jeffrey Douglas Elainer al abogado que tomaba fotos con su teléfono. El permiso se había activado accidentalmente, mientras revisaba pruebas en mi escritorio cerca de la ventana que mi computadora portátil, afortunadamente impermeable, mostró el correo electrónico que acabo de recibir de la oficina del inspector del condado. Para acciones legales inmediatas contra ti. Cerré los ojos sintiendo que las paredes se acercaban. Se movían más rápido de lo que esperaba. Jamás Dominic susurró que el caso de Eleanor se convirtió en juez en el tribunal local, cualquier invitado que managería disputas, HOA mi tambor, sono haciendo saltar a través de la marilla. Vi a Eleanor con dos hombres que no reconoce uno que tenía una cámara. La otra carpeta estampada con el sello del condado. Hello, el vecino de Eleanor. La voz de Eleanor leva la puerta con la puerta falsa. Dominic rápidamente. Están aquí con un inspector falso que la mía su contacto en el condado. Ahora abriendo la puerta, lo suficiente como para hablar a través de la cadena de seguridad. Sonre con calma, un momento perfecto. Solo estaba hablando con el inspector jefe Williams sobre el nombramiento de mañana. Noche trabajé hasta que el amanecer escaneando cada documento que Dominic había proporcionado organización. De registros financieros y mapeando las conexiones en la pared de mi sala de estar. Papel trails que muestran a la hermana de Eleanor. Recibiendo pagos por los servicios nunca prestaron a los minutos de la reunión de la Junta, que alteraron misteriosamente. Registros de propiedad, que muestran como adquirirán a otros 5 propietarios de viviendas antes que yo. Todos los que finalmente vendieron bajo prisión, mis ojos ardieron de agotamiento. Cuando mi teléfono zumbó con un texto de un número de estacionamiento desconocido detrás de Greenleaf Café 7A. Enviación Zula, fue una foto de Eleanor, con alguien con quien sabía todo lo que estaba muy bien. Por lo que Mayor Jordan, por lo que me ha asignado un mes de campaga. Las apuestas reales se aclaran al cristal, esto ya no era solo una cancha de tenis, se trataba de dinero de poder y corrupción en cada rincón del gobierno local, y de alguna manera había aterrizado en su camino. La lluvia golpeó en mi parabrisas a la mañana siguiente, y que me detuve en el estacionamiento de casi vacío, una cifra alta que no había esperado bajo una cifra de un dominio dominante, pero había esperado. Pero la consigo. La directora de los pasos. Recibí una figura de los Paz. Recibí una figura interesante de
Los paz, sin air, mi acento a mis pasajeros. No recibió un comite de paz de salad. Paquete anónimo con su nombre registros mencionados que muestran fondos HOA, que se canalizan a la base personal del alcalde. Mi arreglo con una mirada dura. Has petido a nido de hornet, y ahora debes decidir. Aliarte con una transferencia a otro distrito o ayudarme a abrir este abierto. Le entregué mi propia carpeta. El inspector de bienes inmuebles liga en 90 minutos. Todo lo que Eleanor ha hecho viola la ley estatal, que no estoy respaldando a la concejal Martínez, sonríe por la primera vez que entonces. Aseguramos de que no. Hay que ver con los canales de las noticias de los jardines, don los jardines de la cabeza. A medida que las furgonetas de noticias, la concejal de la calle, Martínez se había movido más rápido de lo que esperaba. El inspector de propiedades se encontraba en mi equipo de topografía, en mi línea límite en la mano, mientras que Eleanor y tres miembros de la junta flotaron en la que se enfrentan con fuerza con preocupación. Mi temblor, esta vez, lo abrí sin dudarlo. La señorita Winston asintió pálidamente. Los asuntos privados completamente fuera de proporción no implican una apropiación indebida de $347,000 en fondos. HOA, el abogado Davis respondió que verificaba sus notas y falsificó los documentos del gobierno para acceder a la propiedad. Privada que mi teléfono zumbaba con mensajes de los vecinos. Que nunca había conocido compartiendo sus propias historias de las tácticas de acoso escolar de Eleanor. Un abogado retirado. Tres puertas ofrecidas a favor de su propiedad. La familia a través de la calle enviaba a los miembros de la Junta de Seguridad, que miden mi tribunal de tenis en la noche. Ha votado a las tres reclamaciones con respecto a su propiedad, finalmente un brote de la calle. Respondió que la investigación del Estado no es algo que pueda votar en cuestión de horas de cartas de renuncia de Eleanor, y dos miembros de la Junta aparecieron en cada buzón. Las elecciones de emergencia programadas para la semana siguiente trajeron una participación récord, que Dominic fue votado como presidente interino con un mandato para la transparencia. La victoria se sintió justo, ya que yo mismo, a través de las 5 familias, ya había vendido sus hogares bajo prisión. Para luchar contra el mayor de mayores que se remontan a la ruina pública, que se extiende a la ruina pública, de la ruga pública, que se clasificaba de la misma manera de las familias. Luego me llamó a mi puerta el viernes por la noche. No podemos agradecer lo suficiente, dio Lázaro Grayson. Una mujer mayor que reconoce de la calle, acompañada de varios vecinos que hemos vivido con temor a Eleanor. Durante ecos, tenemos una propuesta agregada, el señor Ramírez, el entrenador de tenis de la escuela secundaria. Su cancha es hermosa, y muchas de nosotros nos encantaría el acceso adecuado, pero compartidos de manera justa. Contribuiríamos al horario de mantenimiento adecuadamente, incluso ayudar a construir una entrada separada desde la calle lateral por primera vez en semanas. Sentí la tensión en mi liberación de los hombros. Aprenda a jugar en algún momento 3 meses después. El programa de tenis de la comunidad celebró su primera consellera amistosa del torneo. Martínez cortó la cinta de la nueva entrada lateral, mientras que las cámaras de noticias KEP capturaron una historia muy diferente de la que habían venido originalmente. La investigación continuó lentamente a través de las 5 que la vida, pero la vida en Pinecrest Gardens transformó las nuevas acumulaciones de los requisitos financieros. De los seguros financieros, y los requisitos de transparencia, y las limitadas de las 5 familias de las familias de las familias de las familias.
Poliza de Seguro, HOA. En cuanto a me encontré organizando Café del Domingo por la mañana en mi patio, conociendo a los vecinos que habían sido extragos, antes de que mi trabajo permaneciera exigiendo. Pero ahora regreso a casa con olas amigables en lugar de escaleras hostiles, que sabes dominar dio que una noche. Mientras vimos la práctica de los principiantes, Eleanor todavía insisten que todo esto era su culpa por no compartir en primer lugar. Sonriendo a una joven golpear su primer revés apropiado para vetores de sus amigos. Tal vez estaba en lo cierto, una cosa sobre un tribunal de tenis debería disfrutar. Ella nunca entendió que se hizo la forma correcta en el informe final de mi escritorio. Simplemente disfruto el sonido de las bolas de tenis, y la risa a la deriva durante el aire de la noche.